The energy question and the greenhouse question have become the key questions of our future. Today's economies and today's energy policies are on their last legs. At this conference, Rio 9, we are looking for alternatives. Today we have once again released 100 million tons of greenhouse gases into the atmosphere. In the long run, our planet simply cannot take this punishment. I don't want to be my grandchildren. What are we waiting for? Millions of houses all over the world are waiting to become solar buildings. The sun can never be a cause of war. There is no George Bush sun, no Saddam Hussein sun, no German sun, no Brazil sun, no Bin Laden sun, no Shell sun, or no Enron sun. There is only the sun and the wind of all of us. Today alone, the sun will send us so much energy that we could cover our total energy requirements for the next 180 years. The rise of sun are the greatest gift from the cosmos to the earth, to us. The sun is the only source of income that this world has. O que a conferência traz de bom é, vamos dizer, as experiências dos outros países, essa troca de experiências e, vamos dizer, o que tem de novo de tecnologias, chegar a conclusões daqui para frente, o que o mundo vai fazer, o que se pode fazer para melhorar a questão ambiental, entendeu? Como desenvolver o crescimento da população e sem agredir tanto o ambiente, né? Acho que principalmente isso com o uso da energia renovável, né? Energia solar. Yeah, it's cheap. Depends on how you calculate, right? I mean, what's the hidden cost behind a gallon of gas, you know? Especially in the United States. I mean, you got to subsidize the U.S. Army. That's not cheap. And so, you know, and what about, you know, like nuclear, you know, what about storage for, you know, like highly toxic, like DNA disrupting, funky stuff for, you know, 1,000 years? What's the rent on that, you know? So that sounds pretty expensive to me. You know, what about like these transmission lines, you know? You have transmission lines going hundreds of thousands of kilometers all over the place. Each kilometer may cost, you know, up to like $500,000 US to make, maybe even more. I mean, is that cheap? No, that's expensive. So it depends on how you look at it, right? It's cheap. Porque essa energia é mais confiável. Quando não tem blackout, você tem sistema independente da rede e você pode manter a comunicação mesmo durante o tempo do blackout. Esse é exemplo no nordeste do Brasil para uma escola indiana com gerador de 300 watts.
E isso serve como equipamento assim, com um computador para data show, para dar escola, para dar aula na noite. Essa é uma fábrica de gelo, uma comunidade de pescadores também no Ceará. Tinha sempre o problema, os pescadores chegaram com pesca e nessa temperatura que no Ceará tem, a pesca estraga muito rápido. E com esta fábrica de gelo, ele pode conservar a pesca por um dia e andar por outra cidade para vender a pesca por um preço bem maior. E assim o PIB desta comunidade cresceu quase de 100%, porque o pesca pode ser vendido quase 100% mais caro. E estamos aqui que fizemos mudança para as energias renováveis. E seria uma grande chance para o Brasil para aproveitar este mundo do tempo que temos agora. E, às vezes a pessoa fala energia alternativa, eu não acho, é a energia do futuro. Muito obrigado. O tempo de explorar eólica e solar no Brasil chegou. Nós vamos ver um crescimento substancial da exploração dessas formas, porque o Brasil, além de muita água, tem muito sol. If the example of the solar stadium of Freiburg will now inspire you in Brazil to think about a solar stadium, it would be the greatest compliment for us. Imagine solar cells on the Morumbi Stadium in São Paulo or the Maracanã Stadium in Rio. This would ultimately seal the idea of solar stadiums. The main problem is not that we don't have renewable energy. The main problem is if the governments have the political will to do it. Simply, it will be cheaper to produce electricity from solar in about 3 years' time than what today Brazilians are paying for the electricity, and then you don't need politics, then the market will do the job itself. A energia solar, ela hoje é uma realidade. Você pode não usar agora, mas o mundo inteiro vai usar energia solar um dia, porque não tem outra fonte mais limpa e mais barata a ser utilizada.